안녕하세요. 완소LA 호스트 에스더입니다. 제 인생은 제가 좋아하는 다양한 것들로 가득 차 있는데요. 한국과 미국 이 두 세계 모두 놓칠 수 없죠. 영어에서 한국어, 또 한국어에서 영어로 오가며 이 두 세계에서 가장 좋은 것들로만 소개해드리고 싶어요. 저의 하이브리드 라이프 여러분에게 소개합니다. 나의 하이브리드 라이프는 새로워진 2016 프리어스 하이브리드 제공입니다. 제 생활은 아주 활동적이에요. 특히 완소LA를 진행하면서 이동량도 참 많아졌는데요. 오늘도 인터뷰를 진행하러 가는 길인데 먼저 새로운 프리우스의 기능들을 잠깐 살펴볼까요? 완소LA를 진행하면서 차로 LA의 도로들을 달리는 시간이 참 많아졌죠. 하지만 하이브리드 차로 이동하니까 참 쉽습니다. 전원에 연결하지 않아도 되거든요. 또 한 번 주유를 하면 참 오래 가고요. 가스를 적게 사용하니까 환경에도 좋고 지갑에도 좋고 그리고 모두에게 좋겠죠? 새로운 2016년형 프리우스에는 정말 많은 새로운 기능이 있습니다. 하지만 먼저 저와 함께 완소LA로 가시죠. 네, 안녕하세요. 완소LA 호스트 에스더입니다. 저는 지금 수많은 고등학생들의 꿈 또는 목표로 잡고 있는 세계 2위 주립대인 UCLA에 나와 있는데요. UCLA가 명문대라는 사실 모두 다 아실 것 같아요. 하지만 이 캠퍼스에 숨겨진 소소한 혜택들이 있다는 거 알고 계셨나요? 저도 사실 작년에 UCLA에서 졸업해서 이 캠퍼스가 많이 바뀌었는지 아주 궁금합니다. 그럼 오늘은 완소LA를 시청하시는 여러분들이 즐길 수 있는 혜택들 알아보러 가시죠. 네, 지금 드레이크 스테디움이라는 곳에 나와 있는데요. 학생뿐만 아니라 모두가 이용할 수 있는 드레이크 스테디움 운동장입니다. 특히 운동을 좋아하시는 분들은 여기 와서 가볍게 조깅하거나 운동하는 것도 좋을 것 같은데요. 다만 UCLA 운동 선수들이 여기서 연습하는 시간이 따로 정해져 있으니까 UCLA 레크 웹사이트에 꼭 확인하셔서 오시는 게 좋을 것 같습니다. 그럼 저와 함께 스테디움 구경하실까요? 네, 여기 계단 위로 올라오니까 운동장이 한눈에 보이는데요. 저기 멀리 보시면 선수들이 열심히 운동하는 모습이 보입니다. 그래서 UCLA가 올림픽 금메달을 딴다고 하는 걸까요? 네, 지금 운동을 하고 있던 퍼 멘도자 학생과 함께하고 있는데요. 지금 어떤 운동을 하고 있었던지 한번 물어볼게요. Hi. Hi. So we saw you here earlier. What were you doing and what were you prepping for? So I was just doing a bit of a workout earlier. I got some heavy lifting in. I was doing some deadlifts and pushing some sleds around, and you caught me at the end of my workout. I'm just stretching it out now. Wow, so is this your morning routine or how does this work out? Yeah. I normally go into work around 10. I live and work on campus here. It's open to the public. I think it's closed during track workouts and track practices, like for the team. But most other times it's open. It's nice and beautiful and quiet. Yeah, come out here and join us. 네, 지금 캠퍼스 중심 쪽으로 이동하고 있는데요. 이제 오전인데도 벌써 수업으로 가는 학생들이 많이 보이네요. 함께 가시죠.
네, 제 옆에는 지금 Fowler Museum이라는 곳인데요. 뭔가 캠퍼스 외진 곳에 숨어 있고 뭔가 푹 꺼진 느낌이 있어서 아주 신비하고 미스테리한 느낌도 납니다. 제가 사실 여기 학생으로 다녔을 때는 한두 번밖에 못 온 것 같은데요. 지금 무엇이 전시되어 있는지 많이 궁금하시죠? 저와 함께 안으로 들어가시죠. 지금 Fowler Museum Director Marla Burns과 함께하고 있는데요. 이 전시들에 대해 또 이 박물관에 대해 더 구체적으로 이야기 나눠보겠습니다. Alright, hi Marla. Hi, nice to meet you. Yes, thank Welcome you. to the Fowler. Thank you so much for having us. Could you just give a brief introduction of yourself? My name is Marla Burns. I'm the Shirley and Ralph Shapiro Director of the Fowler Museum. I have been director here for nearly 15 years, but I'm also I'm a Bruin. I'm a triple Bruin. I have 3 degrees from UCLA. So, in fact, I've been involved with this museum since 1978. Wow, that's amazing. Let's just kind of delve into the history of the museum, I guess. From what I know, it started in 1963. Yes. Could you tell us a little bit more about the history and how it started? Yes, well, there's a wonderful chancellor at UCLA from 1960 to 1968 named Franklin Murphy, and he was very aware of what we call non-Western art, and he decided that UCLA needed a museum. The museum was initially called the Museum and Laboratories of Ethnic Art and Technology. So we were always envisioned as a research center, as a place for collections, as a place for teaching. And so over time, the museum has had several names. And then when we built this building, we became the Fowler Museum of Cultural History. Finally, I also know this museum is free, and I'm assuming, I mean, the collection is wonderful here. I'm assuming a lot of students come here too as well. You see a lot of people flocking here, especially because of the free admission and also because of the collection. Yes, I think that you could say we have a very diverse audience. We have, of course, UCLA students and faculty, and of course we also have families who come for family programs. We have K-12 education program, which is very active. We do school tours 4 mornings a week. Right. And of course we bring in lots of members of the community, and a very diverse community, and often a targeted community. I mentioned to you before that we had done an exhibition of 5 contemporary Korean ceramic artists. Yes. And when we had that opening, the galleries were filled with the Korean community because that's what happens. I mean, you know, they're not going to come to see Jose Montoya's Chicano drawings. Even more relatable. It's more relatable, but of course we're always hoping for that crossover audience, that when you discover the wonderful things that we do here, that you'll come for things that don't look like you, but look like someone else. So. That's actually a perfect transition. Talking about crossovers, one of the main collections here, it's called Intersections. Before we head in, could you tell us a little bit more about this collection? So we wanted to do an exhibition that features our permanent collections, and we have something like 125,000 objects in our collections. Wow. With an emphasis on arts from Africa, Asia, the Pacific, and the indigenous Americas. And so we thought, how are we going to do an exhibition that covers so much of the globe in one gallery? And so we thought, well, it'll be much more interesting to think about what unifies artistic production across the world. What are the common reasons that people make art? What sorts of problems does art solve? What sorts of ways do cultures find artistic production to be satisfying of both collective needs and individual aspirations? So we created Intersections. Okay. And the secondary title is World Arts, Local Lives. So that's intended to suggest this is about the world, but it's also about very local artistic solutions and cultural issues. So the exhibition is comparative, it's cross-cultural, and it's very dynamic, I think, and we're almost at our 10-year anniversary I heard. of the exhibition, but to me, I still go in the gallery. Exciting, I love it in there. We're making changes all the time. So it's always a great place to visit when you come to the Fowler.
That's perfect. Actually, 이제 마일라 버런스 디렉터와 함께 이제 어떤 전시들이 마련되어 있는지 잠깐 살펴보겠습니다. 우리 따라오세요. Good try. 네, 지금 전시 안에 들어와 있는데요. 전시 들어오자마자 이런 가면들이 보이네요. 이게 어떤 가면들인지 한번 물어보겠습니다. So we just came in and I see like all these, I don't know what they are, like masks, disguises. Could you tell me a little bit more about these? Well, we decided that we wanted to have a piece representing each of the geographical areas that are represented in this exhibition. So we start from the Pacific, we go to Asia, we go to the northwest coast of America, we go to South America, then we go to Africa. And we intentionally selected objects that all represent the human being. So partly they're human like we are. They welcome us by presenting their faces to you as you enter. And they are 5 of some of the most extraordinary pieces in our collection. So they do a lot of work at the same time as they adorn the entry to the gallery and draw you in. And you can also see that the windows are transparent, so you can kind of get a taste for what lies behind and that there's a lot of interesting material to see inside the exhibition. 코끼리도 있고. 오, 와우. 여기 좀 어디에서 왔을 전시품일까요? 한번 물어볼게요. So where is this exhibition or this piece from? This piece is in a section of the exhibition that's called Art and Action. And we called it that because we wanted people to understand that artworks, or things that we would call artworks today, actually are objects that had a role to play. They did something, they acted, they made a difference. And this example represents one of the most powerful pieces in sub-Saharan African art. You can look at it and you can see that it's aggressive. It's actually a work from the Democratic Republic of the Congo. It's made by a group called the Yombe. And this piece is like a powerful judge, a judge as we would understand it in our own culture. It would adjudicate disputes, it could go after thieves, and the reason that it could do that is because it's a power figure. A spiritual leader would activate the object to make something happen. And so the nail would be hammered into the piece to activate those spirit powers. So that's how many times they've used it. So this is how many times this piece would have been used. This piece had been activated many, many times. And you can see that power. It's kind of a biography of the life of the object in the form of the object itself. 그러면 이 아프리카 민족 문화에서 아주 큰 역할을 했던 전시품으로 보시면 될 것 같습니다. 와우. 지금 아주 인상적인 작품을 좀 보여주고 싶은데요. 한번 좀 자세히 물어보겠습니다. So this is in a section of the exhibition that's called Tradition as Innovation. Tradition as innovation. And we say that because everything that is seemingly new is often based on things that are long in development, and things that seem old to us were once new. So everything is new at one point and then it becomes something else. Wow. So this piece is by an artist named El Anatsui. The story the artist tells is that someone brought to his studio, he actually lives in Nigeria, a bag of these bottle wrappers. So these are the metal wrappers that go around the bottles of liquor or spirits. And when you want to recycle the bottles, you have to take the metal off. So the artist had this metal and he thought, well, what can I do with it? And he came up with the idea of wiring them together to create these pieces. Wow. And then he put the pieces together. They became a sensation. It's very malleable. Very malleable. This is probably the 3rd time we've hung this piece in the Fowler. And every time we do it, it looks different. And it's wonderful that some artists are very particular. This is how it has to be shown. This is exactly the lighting. But in this case,
The artist gives us the freedom to manipulate it. We can put it in different contexts. And they're extremely seductive and beautiful. You think, what are they made of? And it's one of these notions that something that would otherwise be thrown out could be something rather beautiful. And so they're extremely beautiful. Almost every major museum in the country now has one. I am very proud to say that the Fowler was years ahead of other museums because we did an exhibition of Ellen Otsui's work in 2007. Oh, wow. And we bought 9 this years piece ago. out of the show. And so this is one of the artist's early works. I feel it's one of his finest works. I like the scale, I like the way he worked with the pieces, and the Fowler is extremely lucky to have it. We are open to the public from Wednesday through Sunday. We're open from 12 to 5, but we're also open till 8 p.m. on Thursday nights. We have a performance series called Fowler Out Loud that is every Thursday night at 6 p.m. We have a lot of programs if you go to our website. Please come. We want you to come visit and enjoy the Fowler, enjoy the beautiful UCLA campus. 그럼 지금 여기 UCLA 잔디밭 뭐 이렇게 장소에 와 있는데요. 여기서 지금 해맥에서 방금 낮잠 자고 일어나신 분과 함께 이야기 나눠보겠습니다. So you're in this hammock in the middle of campus. You just woke up from a nap. Is this something you like to do? Or? Yeah, it's really fun. It's a lot nicer to hang out in a hammock than it is to like sit at a table or in the library. So I like to do my homework out here sometimes, or just in between classes. It's nice to be outside, you know. Do you bring this hammock with you wherever you go, just in case? Yeah, I normally keep it in my backpack because it fits in just this really small little bag, and so it's really easy to just fit in my backpack. Do you see a lot of other students doing that? Yeah, I think, especially kind of around lunchtime or early afternoon, there are a lot of people that are normally out here. Just because, for some reason hammocks are really popular. And I mean, I understand because I think they're really fun. 네, 지금 실내와 외부 디자인이 아주 아름다운 로이스 홀 앞에 나와 있는데요. 여기에서 공연도 관람할 수 있고 이벤트도 참석할 수 있다고 들었어요. 그리고 또 결혼식도 여기서 진행한다고 들었는데 결혼식장 찾으시는 분들 로이스 홀 생각해 주세요. 그리고 제 바로 앞에는 지금 파워 라이브러리라는 곳인데요. 이 도서관은 진짜 로이스 홀만큼 아주 아름답습니다. 디자인도 아주 아름답고요. 지금이 이제 이 캠퍼스 중심이라서 이제 학생들이 많이 보이는데 이 두 곳이 어떤 곳인지 조금 자세히 물어보겠습니다. 네, 지금 여기 로이스 홀과 파워 라이브러리 사이에 와 있는데요. 네. 이 먼저 로이스 홀에 대해서 여기서 연극도 이제 관람할 수 있고 들었는데 개인적으로 여기서 뭐 관람하신 적이 있나요? 네, 이제 제일 유명했던 게 KCN이라고 Korean Culture Night 있잖아요. 여기 미국 전역에서 한국 학생이 프로듀스하는 공연 중에 가장 큰 걸로 알려져 있는데 한국 학생들이 1년 동안 준비한 그런 연극이나 뮤지컬 공연이 있거든요. 그래서 거의 매년 1학년부터 가서 관람한 기억이 있습니다. 너무 재밌었어요. 1800석으로 알려져 있는데 그게 꽉 찰 정도로 굉장히 훌륭한 공연이 있어요. 안에 그 실내 디자인도 엄청 이제 아름답다고 들었는데요. 그런 environment 속에서 이 관람을 하니까 어떠셨어요? 이제 처음 들어갔을 땐 굉장히 놀랐어요. 생각보다 너무 크고 또 굉장히 웅장하거든요. 파이프 오르간이 이렇게 무대 양쪽으로 있을 정도로 굉장히 오페라 공연장 같은 적으로 생겼는데 굉장히 좋은 공연장입니다. 뒤에 또 파워 라이브러리라고 있는데요. 네. 도서관 자주 오시나요? 정말 보기만 해도 약간 좀 눈물이 날 것 같은 그런 장소인데 평소 때도 이렇게 지나갈 땐 괜찮지만 이제 시험 기간만 되면 거의 집처럼 이렇게 있는 공간이거든요. 근데 안에는 굉장히 아름다워요. 해리포터에 나오는 그런 도서관처럼 되게 멋있는데 이제 시험 기간이 되면은 조금은 고통입니다. 그래서 집에 있을 때에 비하면 굉장히 집중이 잘 되는 뭔가 웅장하고 조용하고 고요하고 이러니까 정말 내가 여기서 공부를 이루리라 이런 마음을 보여주는 그런 인테리어인 것 같아요. 네. 네, 그러면 그 학생 공부를 위해서 우리가 한번 화이팅을 외치고 마무리를 합시다. 네, 알겠습니다. 네. 원, 투, 쓰리, 화이팅!
네, UCLA 연인들이 찾는 데이트 코스 중 하나가 여기 맥가원 허라고 하는데요. 여기 맥가원 허는 지금 연극이나 공연 관람 등을 지금 마련하고 있습니다. 지금 셰익스피어의 Midsummer Night's Dream도 지금 진행하고 있다고 들었습니다. 이제 여기 관람을 끝나고 나서 여기 앞을 보시면 잔디밭이 있는데요. 여기 여러 곳에 세워진 조각품들을 감상하시면서 여기 데이트도 하는 게 좋은 아이디어인 것 같습니다. 그럼 저와 함께 여기 어떤 조각품들이 있는지 한번 둘러볼까요? 따라오세요. UCLA and I'm graduating at the end of the quarter, and I'm just so excited to be moving forward with whatever the next step is. But I absolutely love UCLA and it's been the best 4 years of my life. And for the freshmen coming in, just enjoy every second and walk around and see the beauty that's here, even when you're stressed out, because you're gonna miss it a lot. And now that I'm graduating, I can't believe it's over, but I definitely have felt welcome within the Bruin community, and it's been a great ride. 네, 오늘 드레이크 스테디움에서부터 시작해서 Fowler Museum, 또 캠퍼스 중심인 로이스 허와 파워 뮤지엄도 갔는데요. 시청자 여러분들은 어떻게 생각하셨나요? 오늘 소개해드린 곳 외에도 이 UCLA 캠퍼스에는 여러 많은 곳도 있으니 꼭 UCLA 웹사이트에 들어가셔서 참고하시기 바랍니다. 다음 주말에는 가족이나 친구들과 함께 오셔서 직접 경험해보세요. 네, 완소LA를 시청해주셔서 감사합니다. 다음 주에는 더 재밌고 더 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 오늘 에피소드 재밌게 보셨나요? 저는 프리어스를 타고 다니니까 더 좋던데요. 앞에서 말씀드렸듯 제 삶은 참 다양한 것들로 이루어져 있어요. 한국과 미국 이 두 세계 모두 놓칠 수 없죠. 제 하이브리드 라이프는 많은 무빙 파트들로 이루어져 있습니다. 완소LA를 진행하면서 때론 벅차지만 또 너무나 즐겁습니다. LA의 즐길 만한 요소들을 한인 커뮤니티에 소개하는 것이 참 보람이 있어요. 차에 대한 기대도 높아질 수밖에 없겠죠? 프리어스는 제가 찾는 많은 장점들, 스타일, 성능, 기술력 등을 갖추고 있어요. 최신 기능으로 두 세계 사이를 매끄럽게 이동할 수 있게 해주죠. 주차도 도와주고요. 또 셀폰을 와이어리스로 충전할 수 있어서 너무 편합니다. 2016년 프리우스에는 더욱 새로운 기능이 많이 있답니다. 지금 남가주 토요타 딜러를 방문해 더 많은 정보를 받아보세요. 저도 올 한 해 새로운 정보를 알려드리겠습니다. 완소LA를 시청해주셔서 감사합니다. 다음 주에는 더 새롭고 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 나의 하이브리드 라이프는 새로워진 2016 프리어스 하이브리드 제공입니다. 남가주 토요타 딜러에서 뵙겠습니다.